ஓகே, வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இது உங்கள் ஸ்ரீ narco. நாம் இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ண போகிறது, இன்னைக்கு முடிக்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக கண்டினியூன்னு சொல்ல முடியாது, கண்டினியூலேயே முடிக்க போகிறோம். கண்டினியூ பண்ணி முடிக்க போகிற ஒரே ஒரு கேம், பெரிய கேமாக விளாண்டுருந்தோம். இப்போது கொஞ்சம் சமீபத்தில் பெரிய கேமாக விளாட்றது வந்துட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் ஸ்டாண்டிங் டேரக்டர்ஸ் கட்டும் தான். இது நம்ம இன்னைக்கு இந்த கேம் வந்துட்டு பயங்கரமாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பார்க்குறவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்பிக்கில் கூட ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்களா. இன்னைக்கு எண்டிங் பயங்கரமாக இருக்க போகுது. சரி, ஓகே. நம்ம லீவ் ப்ரைவேட் ரூம் கொடுத்துட்டு நம்ம வெளியில் போயிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எண்டிங் ஃப்ராஜைலுக்கு வந்துட்டு ஜம்ப் பண்ணணும். அதாவது எம்லி தான் இப்போ வந்துட்டு எவ்வளோ காப்பாற்றணும்னு நினச்சோமோ அவளே வந்துட்டு தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ அவள் பீச்சில் இருக்காளாமா, அவளோட உடல் பீச்சில் இருக்குது, ஆன்மா வந்துட்டு தான் இங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் மேபி You know what day it is today, baby? Today would be a very special day if your mommy hadn't. You're not born yet. Okay. But the more candles, the merrier, right? என் பாசக்கார பையன் ஆக்சுவலாக கடைசியில் போன பாட்டில் தான் வந்துட்டு ஃபைட் பண்ணிவிட்டு, இல்லை பரவாயில்ல நீ வந்து தகுதியானவன் தான் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவான். பேபியை நம்மளே கொடுப்போம், ஆக்சுவலாக ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுவோம். செம்மையாக இருக்க போகுது. ஒரு 2 மணி நேரம் உட்காந்து ஒரு படத்தை பார்த்த மாதிரி இருக்க போகுது இப்போ எனக்கு. ஏன்னா எண்டிங் மட்டும் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம கொண்டு போய் டெலிவரி பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கட்சீன் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ பெரிய கட்சீன் வந்துட்டு எந்த கேம்லேயும் நான் பார்த்ததில்லை, எக்குசாவை தவிர. எக்குசாவுக்கு அப்புறமா பெரிய கட்சீனாக வரப்போகுது. ஓகே, இப்போ ஃப்ரஜைலுக்கு வந்துட்டு ஜம்ப் பண்ணணும். அதனால் வந்துட்டு அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஸோ அவகிட்ட போயிட்டு அந்த கிரிப்டோ பிட்ஸ் கொடுக்கணும். புழு மாதிரி ஒன்று இருக்கும், இந்த சப்ஸ்டன்ஸ், அதை வந்துட்டு கொடுக்கணும். ஏன்னா அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லையாமா. இருங்க, ரிவர்ஸ் ட்ரை கொண்டு எடுத்துக்கலாம். Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. இருங்க, நம்ம ப்ரைவேட் ரூமில் இப்போ ஃபேப்ரிகேட்லாம் பண்ணிட்டு வெப்பன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். வீட்டாக இருக்கும் போலையே. வீட்டில் இல்லை, கம்மியாக தான் இருக்குது வீட்டு. ஃபேப்ரிகேட் ஐட்டம் பண்ண முடியாதா? ஏன்? ஓ, கயிறு நெட்வொர்க் ஆமால. ஓகே ஓகே, இங்கேயே நிறையா இருக்குது. நான் வச்சுட்டு போயிருந்தேன், பழசு வச்சுட்டு போயிருந்தது இருக்குது இங்கே. பிளட் பேக்ஸ் 2 எடுத்துப்போம். பிளட் பேக்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹிமேட்டிக் கிரைண்டோட 3 இருக்குது. பிளட் பேக் ஒரு 3 எடுத்துக்கலாம். கண்டெய்னர் ஸ்ப்ரே 1. ஓகே, கண்டெய்னர் ஸ்ப்ரே ஒரு பிசிசி எடுத்துக்கலாமா?
ஷிஷி நம்ம எடுத்துக்கலாமான்னு டவுட்டாக இருக்குது. லேடர் இருக்கா நம்மகிட்ட? வர வழியில் சார்ஜ் போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும், வச்சுக்கலாம். ஓகே, கிளம்பலாம். அடா ஃபஸ்ட்டு வந்த இடம். We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site. ஓகே, And transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not so good news, Cairo printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. லோரோ ஒரு பாருங்களேன், வந்துட்டானுங்க. சில பாட்டு போடுவாங்க. பவர் ஸ்கெல்டன் டேமேஜ் ஆயிடுச்சா, கிழிஞ்சது. அப்படியே போவோம். என்னாச்சு, போச்சா? கிழிஞ்சுக்கிறான் பிடி. ஓ, இதுவா? அது வெடிச்சு விட்டுரும்.
தெளிஞ்சுதுடா. அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். அந்த தார் பெல்ட்டை தாண்டிட்டா போதும். தார் பெல்ட் மெமரிக்கு ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. படம் அவ்வளோதான், தாண்டியாச்சு. நீங்கள் போயிடும். லுல்லு பண்ணுவோம். அப்பா பிபி வேறு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. கருமத்தை என் பைக்கு வேற அங்கேயே பார்த்து வருது. கார்கோஸ் வேற நிறைய டேமேஜ் ஆகுது இந்த மலையில். ஃபுல்லாக டைம் ஃபால் மலை, இன்ஃபினிட்டி டைம் ஃபால் மலை, எல்லாமே டேமேஜ் நக்கிண்டு போச்சு. விடுவோம். என் பைக் எங்க? வேர் இஸ் மை பைக்? அங்கே இருக்கு. பைக் எடுத்துட்டு நம்ம கிளம்பிடுவோம். அது ஒன்றும் இல்லை, அந்த இடத்துல இருக்கிற பிடியை தான் காமிக்குது. ஆஹா, சார்ஜர் டவுன் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு தான் ஏன் பிசிசி கொண்டு வந்திருக்கேன். பில்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரில, நினச்சேன். கருமண்டா, வேஸ்ட்டு, எல்லாமே வேஸ்ட்டு. பைக்கும் போயிடும். தெளிஞ்சு அசமாக போச்சு. அப்படியே ஓட்டிகிட்டு போவோம். பேட்டரியும் போயிடும், இதுவும் போயிடும். நடந்து தான் போகணும். ராக்ஸ்பன் சிவா வணக்கம் ப்ரோ. எங்கள் இடத்துல பைக்கு நாசமாக போகுது. ஒருத்தன் கூட, ஒரு பையன் கூட சார்ஜ் போட்டு வைக்கல பிசிசியில். அதாவது போட்டு வச்சுருக்கிறான்னா ஸ்கேன் பண்ணிட்டே போனால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்தில் வந்துருச்சு. அதில் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அது கொஞ்சம் ஓட்டிக்கிட்டே போயிட வேண்டியதான். தண்ணியில் இறங்குனா சோழி முடிஞ்சிடும் டக்குன்னு. அந்த பிரிட்ஜில் இறங்கி அங்கே சார்ஜ் போட்டு போய்க்கலாம். பக்கம் வந்தாச்சு. கமான், கடைசி நேரத்தில் வந்து நின்றாத. அப்பாடா, அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு வச்சது ஆக்சுவலாக எவனோ ஒருத்தன் வச்சுருக்கான். அப்பாடா. ஓகே, இப்போ எங்கேயாவது உள்ள ஏதாவது கிளைம் கார்கோ இருந்ததுன்னா வாங்கிட்டு போயிடலாம். கிளைம் கார்கோ பண்ணிட்டு, ஏன்னா எல்லாமே நாசமாக போச்சு இந்த மலையில். நான் வச்சுப்பான். ஷேட் லாக்கர், கிளைம் கார்கோ, லேடர் பிச்சைக்காரனை. லேடர் தான் வச்சுருக்கேன். லேடர் நீயே வச்சுக்க. இருங்க, ப்ரைவேட் லாக்கர் தானே, நம்ம வச்சுட்டு போயிருப்பேனே நான் ஆல்ரெடி. பிசிசி, ஆனால் அது உதவாதது. பிசிசி எதுவுமே பண்ண முடியாது. கண்டெய்னர் ஸ்ப்ரே வேணாலும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. எனக்கு இதுவும் நாசமாக போச்சு.
எங்க கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு போயிடுவோம். ஆனால் கார்கோ வந்துட்டு ஓகே பக்கத்தில் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்தில் தான் இருப்போம் மேபி. எங்க எந்த பக்கம் எப்படி போகணும்? சரிங்க, இப்படியே போய் மியூல்ஸை தாண்டி அந்த சைடு போகணுமா? தெரிஞ்சுது. சாய்ஸ்டிக் வேறு இப்படி ட்ரிஃப்ட் ஆகுது. ஓகே கருமாண்டா எங்க வேற இது ஏன் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது? ஐயா காரமா மாட்டிக்கிட்டேன். இருந்து மாட்டிக்கிட்டேன் மாட்டிக்கிட்டேயா போச்சுடா நவுறா விடுங்கடா நான் போகணும்டா. ஃபெயில் டு எஸ்கேப்பா? இப்போ எங்க இருந்து வருவோம் தெரியலையே. பரவாயில்ல கேப்டன் நாட்டு சிட்டி தான். நல்ல வேலை. சூப்பர் ப்ரோ. என்னது ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ? கட்டி போயிட்டேனே. ரொம்ப இப்போ நம்ம பிளான் பண்ணணும். ரூட்டு போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக தப்பாக போய் அடி வாங்கி சாவறேன். இதே மியூல்ஸ் ரூட்டு இப்படியே போகலாம். இப்படி போய் இந்த வாட்ச் டவர் போயிட்டு இப்படியே போயிடலாம். கரெக்டாக தான் போகுது. நம்ம இப்படியே போய்க்கிறேன். நம்ம டவுட்டாக இருக்குது அந்த இடத்துல பார்த்துட்டா. கர்மம் இங்கேயுமா? அதுதான் சூப்பர். நைஸ். கர்மம் மாட்டிக்கிட்டேன்டா. ஏய் யாரா அவனுங்க? விடுங்கடா. ஓடு. போங்கடா. ஏய் ஒன்று கூட்டுறேன். பத்துக்கு ஒன்று கூடுவோம். போங்கடா டேய். ஐயோ ஆல்பா பீட் இங்கே தாங்க இருக்கு.
எவ்வளோ பெருசு இருக்கு பாருங்களேன். இதான் ஆல்ஃபா பிட்டியாமா. ஒரு பைக் ஸ்டார்ட் பண்ண எப்பா செமையா இருந்துச்சு. ஐயா இவனுங்க வேற வந்துடுவானுங்களே. ஓகே அந்த இடத்துல போனால் ஜென்ரேட்டர் இருக்கு, பண்ணிட்டு போயிடலாம். பக்கத்துலேயே தான் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது, அதை நம்ம சார்ஜ் போட்டு போயிடலாங்க. அப்பா சார்ஜ் ஆகிடுச்சா? சார்ஜ் ஆகிடுச்சா? ஏறு ஏறு ஏறு, வேகமாக ஏறு, அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. இந்த லூக்கு வேற, பிபிக்கு வேற ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ அதை வேற என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. டேமேஜா ரிவர்ஸ் ட்ரிக்கு கிழிஞ்சது, இதுவும் போக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரமாக போயிடணும். வரணும், நமக்குனே வருது எல்லாமே. யாராவன் நிப்பாட்டி வச்சிருக்கான் பாருங்க, அதை எடுத்துக்கலாம். போடு போடு போடு. கர்மம். இப்போ எந்த பக்கம் போகணும்? வழி மாதிரி போயிட்டுருக்கேன். இப்படிக்கா போகணும். மேப்போட எண்டுக்கே போயிட்டு கிளிச் ஆகி வெளியில் விழுந்துருவானா. அவ்வளோதான் வந்துட்டேன் பக்கத்தில் வந்துட்டேன். பக்கத்தில் வந்தாச்சு. பிரஜையிலே வந்துட்டேம்மா. என்னடா அது, ஏதோ அதிர்வு நடக்குது. வந்துட்டேன்டா பக்கத்தில் வந்துட்டேன்டா. ஐயோ இந்த நேரம்னு பார்த்து இப்படி வருதே என்னமோ கர்மம். என்னது இது? என்னது இது? திமிங்கி. ஆனா இது வித்தியாசமான மியூட்டடான திமிங்கி மாதிரி இருக்கு. எஸ்கேப் ஆயிடலாமா, என்ன பண்ணலாம்? ஆனால் புல்லட்ஸ் எதுவுமே நம்மக்கிட்ட இல்லையே. எஸ்கேப் தான் அவங்க பக்கத்துலேயே தான் இருக்கு. எங்கப்பா வாய் பார்த்தாலே அது பல்லு சைஸில் தான் நம்ம இருப்போம் போல. ஓடிட வேண்டியதான். டிஃபீட் த பிடியா? என்னடா டிஃபீட் பண்ண சொல்கிறீங்க?
பெனிஃபிட் என்கிட்ட கன் இல்லையே, புல்லட்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லையாடா. ஸ்கேன் பண்ணுவோம், ஸ்கேன் பண்ணு. அங்கே அசால்ட் ரைஃபிள் இருக்கு, எடுத்துப்போம். ரெண்டு லஞ்சரு, எல்லாத்தையும் எடுத்துப்போம். எங்கடா அது? எங்க அது? உப்பா, அடுத்தது எங்க வரும்? அங்க இருக்கா? போடு. வணக்கம் அலர்ட் கேமர், வீடியோஸ்லாம் பயங்கரமா பண்றீங்க. ஓகே, இப்போ எங்க ரீலோட் பண்ணிப்போம். கமான் திமிங்கி அந்த சைடு தான் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். கமான். என் குறியில வந்துட்டு இது சாதுவான திமிங்கி போல, எதுவுமே பண்ணாது போல. இன்ன வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணல நம்மளைய. ஸோ அதனால அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியதான். கடைசி நேரத்தில் போட்டு வால்லே தூக்கி போட்டு பேஸ்கெட் விளாடுமா. ஐயோ, போச்சு இது முழுகுது. போடுறா தூக்கி போடுறா. பிளட் பேக் போடுறா. பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகுது. கிரைனேட் லான்ச்சர் போடுறா. அவனா ஆன்லைன் பிளேயர்ஸு, அவனுங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. மேலே போய் ஏறிப்போம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேலே ஏறிப்போம். அப்பதான் நமக்கு ஏறுறா சாமு. நீங்க வேற ரொம்ப சொல்லுங்க, ஹைட்டே பத்தல கூட. ஓகே, பரவாயில்ல, நம்ம சுடுவோம். இன்னும் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு. கிழிஞ்சது இதுவும் போச்சா? இன்னும் ட்ராப் பண்ணிடுவோம். இது நக்கிண்டு போச்சு, இதுவும் ட்ராப் பண்ணிடுவோம். ரெண்டு லாஞ்சர் அவன் கொடுத்தானே, எங்கே மேலே அது எங்கே காணோம்? மேலே வா திமிங்கி. எங்க காணோம் திமிங்கி? இற போட்டாதான் மேல வருமோ? என்னடா அது? அந்த சைடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒப்பா, எவ்வளவு பெருசு பாருங்களேன். வால்ல ஒரு சொல்லிட்டு அடிச்சதுன்னா அவ்வளவுதான், காலி. நம்ம எவ்வளவு பெருசு இருக்கு. மேலே ஏறிப்போம், வேண்டேஜ் பாயிண்ட் கிடைக்கும். அங்க இருக்கா திமிங்கி? அவ்வளவுதான், முடிய போகுது, சாக போகுது. தெரிஞ்சுதா? அசால்ட் ரைஃபிள், கிரனேட் லான்ச்சர், இங்கே ஒரு கிரனேட் லான்ச்சர் இருக்கு. ஏதோ பண்ணுதுங்க. என்னடா புதுசா தாக்குதல் பண்ணது? வர
அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குல்ல, அப்படியே கையில் கிறிஸ்டல் அப்படியே அப்படியே மேலே பூரி இப்படியா. எப்பாடா. Yes, you did it, Sam. ஆமாடா Now I ஆமாடா. could kiss you, you sweet கிஸ்ஸா son நீ of a... நீலாம் கிஸ் பண்ணாத, I thought it was all over. பிரஜையில் அனுப்பி விடு. ஓகே நாம போயிட்டு கொடுப்போம். இருடா, பைக்கில் தான் நான் வருவேன். ஏய் பிபி வேற பாவம், ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதுங்க அது என்னமோ நோய் வேற சொல்லுவாங்களே ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா. ஏய் துறடா. எங்கே போகணும்? ஏன் கொண்டு போய் கொடுக்க சொன்னாங்களே, அது உள்ள தான் நினைக்கிறேன். சாரி நானும் வந்துட்டேன், பிரஜையிலே வந்துட்டேன். ஆமாம் கைப்புள்ள வந்துட்டேன். தாங்கடா. என்ன மேக் டெலிவரியே இல்லை? ஓகே உள்ள. ஓகே ஓகே நான் கூட பயந்துட்டேன். ஐயோ தப்பான இடத்துக்கு வந்துட்டோமா அப்படின்னு. பக்கத்து வீட்டுக்கு வேற ஏதாவது அட்ரஸ் மாதிரி வந்துட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி. சாரி இப்போ தம்பி அட்ரஸ் மாதிரி வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு. ஐயோ இவ்வளோ தூரம் வந்து தப்பா பூச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி இது எந்த பக்கம்டா வழியே சொல்லுங்கடாடி. அந்த பக்கம் உள்ள போகணும் போல. எதுக்கு இப்போ உள்ள வச்சிருக்கானுங்க? வழக்கமா அந்த டெர்மினல்ல தான் டெலிவரி பண்ண சொல்லுவானுங்க. இதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்த இடம். கேம் ஸ்டார்டிங்ல இந்த இடம் தான். அப்பாடா வந்தாச்சியா. இனிமேல் ஜாய்ஸ்டிக்கை தூக்கி போட்டு அப்படியே சாஞ்சி உட்காந்துக்கிட்டு கட்சியை பார்க்க வேண்டியதான். கோமால இருக்காளா? பொய்யால அவளை எப்படி எழுப்புங்கடா, நம்ம பீச்சுக்கு போனோம். It'll only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam. எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அப்பா 30 minutes. She's waiting for you on the beach. Pumped water. இனிமேல் ஃபுல்லாக கட்சின்னா ஜாலியாக உட்காந்து பார்க்க வேண்டியது. ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஜாலியாக உட்காந்து பார்த்து. ஏய் கண்டுபிடிக்காத. It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together. இதுல எவன்டா அவன் முத்தம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னது? நீ ஏன் அவனா? Die hard men too. Too much traveling to and from beaches in such a short span. Okay. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Oh. Don't worry. She's not in any danger, but she needs some rest. Okay. So where's the director? அவன் தான் போயிட்டான்ல பீச்ல. In another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward. Similar to when you came back from Cliff's Beach. ஓகே வந்துட்டான் அவன் டைரக்டர் டயர்ட் மேன். ஆக்சுவலா அங்க போயிருந்தான் அவன், பீச்சுக்கு போயிருந்தான் எம்எல்ஏ பார்க்கறதுக்காக. ஈரோட தான் இருப்பான் போட அவன். நல்ல வேலை. இருங்க அடாப்டேட் இருக்கிற பிடிச்சி வச்சுக்கிறேன். சில இதெல்லாம் எந்திரிக்கிறான். இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் நாய்ங்கெல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இப்படிதான் ஸ்நாக்ஸ் காமிச்சா எதிர்த்துரும் அந்த மாதிரி. அப்படியே உள்டா பாருங்களேன். ஸ்டார்டிங்ல இவ தான் வந்துட்டு சாமுக்கு தருவா.
சாம் ஒதுக்கிட்டே இருப்பாரு. சாம் வந்துட்டு இப்போ இவளுக்கு தராது. Thanks. அப்படியே கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட்னு Looks like you சொல்லுவாங்களா. need me after all. Who'd have thought? 2Kல பிக்சர் பயங்கரமா இருக்கு எனக்கு. Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The great deliverer. The only one who can reach Amelie's beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's beach, I have come to realize something extraordinary. என்னது? If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a Higher higher plane. plane than ours. மேபி இருக்கலாம். I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible. ஆக்சுவலா இந்த காட் ஆஃப் ராக்னாராக்கும் அத்தீனாவுக்கும் இப்படிதான் லிங்க் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Imagine it as a circulatory system, if you will. அது தனியா வீடியோ போடணும்னு நினைச்சேன், Each போடல. of our beaches is a single capillary, but Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. ஓ, Capillaries are subordinate to the greater whole, a whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow. இவன் ஹார்ட் மேனுங்கிறனால ஹார்ட்டை பத்தி பேசுற மாதிரியே பேசுனா பாருங்களேன். Everything. Don't you see? She is in control. வாயை வச்சான் பாடுறா. டேய், You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. ஓ, Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out. Why? This is only a theory, but she wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last Stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. கொல்லணுமா? You kill her. You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. அப்ப அங்கேயே நான் மாட்டிக்கணும். அப்பனா என்னடா இப்படி பண்றீங்க, இப்படி சொல்றீங்க? அப்ப பிபி எங்கேயோ கொடுத்துட்டு போயிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். அதான் நினைச்சேன் பிபியை கொடுத்துட்டு போயிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். இது ட்ரீம் கேச்சர், இதை வச்சு தான் நம்ம பீச்சுக்கு போக முடியும். ஆக்சுவலாக அது கொடுத்துட்டு போவாருன்னு, கொடுத்துட்டு போனால் எப்படி பண்ண முடியும், போக முடியும்? Might as well make it official then. You ready to deliver the package? பிபியை தான் கொடுத்துட்டு போறாரு. நான் சொன்ன நினைச்ச மாதிரி பிபியை கொடுத்துட்டு போறாரு. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right?
Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. Because it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't. Right? ஒரு கடைசி நேரத்தில் வருவேன் வராமல் கூட போயிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கடைசியில் சொல்லிட்டு போகிறாரு எல்லாத்தையும். டேக் பிபி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போகிறார் நினைக்கிறேன். இவன் கிட்ட தான் நினச்சேன். I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. அவன் மாமா அவரோட குழந்தை வந்து இறந்துருச்சு. அது ஆக்சுவலாக செம்ம சென்டிமெண்ட் சீனாக இருக்கும். அப்போ Okay, concentrate. Help me look for Emily. இப்படிதான் ஜம்ப் பண்ண முடியும், அதாவது டெலபோர்ட். Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her. சாம் போயிட்டாரு, பீச்சுக்கு போயிட்டாரு. இப்போ அங்கேருந்து இங்கே வர்றது தான் பெரிய பிரச்சனையே. இப்போ பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு. ஏன்னா இவன் வந்துட்டு சாம் போக விடலன்னா கண்டிப்பாக அங்கேயே மாட்டிக்க வேண்டியதான் ஆஸ்திரேலியா. எமிலி, உன் திட்டம்லாம் எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சுமா, நடிக்காத. ஹார்ட் பீட் சவுண்ட்லாம் அடாப்டேட் இருக்குல்ல, பயங்கரமாக இருக்கும் ப்ரோ. அடாப்டிவ் சென்ஸ். குழந்தையா? என்ன இது? நம்ம கேமராவே குழந்தை இதில் இருக்கு, குழந்தையோட வியூவில். I know the way. என்ன இது? அடா, இந்த ரீபரேட்டரேட்டர் ஆகிற மாதிரி. சாம் ஸ்ட்ராண்ட் எபிசோட் 13. முடிச்சாரியா? பீச்சுக்கு வந்துட்டாரு. ஓகே.
இப்போ எங்கே அவ? அப்பா, உலகம் உலகம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வேர்ல்டு எல்லாம் செத்து கிடக்குது. ஆ, என்னடா அது? இருங்க ப்ரோ, கோஸ்டிங் எஃபெக்ட் ஆகுது, எடுத்து விட்டுறேன். ஓவர் டிரைவ்லேருந்து நார்மல்லே வச்சிடுறேன். நார்மல். ஓகே, ஃப்ரீசிங்க்கு எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்குது. ஓகே, என்னடா இது? எந்த பக்கம் போகணும்? பா, டயர்ட் ஆகிட்டாரு. என்னாச்சு? Bridges falling down, falling down. எல்லாம் எல்கேஜி கிளாஸ்ல படிச்சது. Falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. பிளாக் ட்ரெஸ்ல இருக்கா? கிரே ட்ரெஸ் சிவப்பு கலர்ல தானே பார்ப்போமே. The last stranding has already begun. Stranding. Emily? You're too late. What took you so long? ஒவ்வொரு கைடு நெட்வொர்க்கா கனெக்ட் பண்ண சொன்னது யாரு? நொட்ட சொன்னது யாரு? அப்புறம் வந்துதானே You ஆகணும். still don't know who I am, do you? தெரியலையே, ஆனா எல்லாரும் சொல்றாங்க. யாருன்னு சொல்லுதான். நீதான் லாஸ்ட் டயர்ட் மேன் மாதிரியே போட்டிருக்க. I knew you'd come back. ஏய், இது அவங்க அம்மா. ஆக்சுவலாக சாமை எடுத்து வளர்த்துனவங்க இவங்க தான் வந்துட்டு எமிலியோட அம்மாவும். பிரிஜெட் அவங்க பேர். பிரசிடென்ட், ஆக்சுவலாக யூஎஸ்கே பிரசிடென்ட். Sam, listen to me. Hey. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. புரியலையே எனக்கு. ஒருவேளை I've been waiting for you right here ever since. ஓ, அப்ப ஸ்டார்டிங்ல சொன்னாங்களா? அப்ப You were supposed to stop me. எமிலி தான் பிரிஜெட் தான் எமிலியா? Bridget? Yes. It's me, Sam. Hey. Where's Emily? Emily எப்பங்க? Where she's always been. Nowhere. Emilyங்கிற ஒருத்தியே இல்லையா? My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Emily doesn't exist? Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Emily and Bridget are both a part of me. நினைச்சேன். What's this supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. கேள்விகளுக்கு நேரமே இல்லையா? Listen. Just listen. இப்ப எல்லாத்துக்குமான நமக்கு கேள்வி வந்துட்டு பதில் இப்பதான் கிடைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா நம்மளோட பார்வையில இருந்தே வந்து சொல்ற மாதிரி செம்மையா இருக்கு. ஆக்சுவலா நமக்கும் இப்ப கேள்வி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. என்கிட்டயும் இப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன். ஏன் நடக்குது? ஏன்? Understand, Sam? Amelie and Bridget, those are just names. What I am
is an extinction ஆமா entity. தெரியும் நீதான் So, அழிவின் ஒரு knowing உருவம். what you know now, you have two choices. என்னது? Hey. Just getting shot one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash. The world will be no more. Consumed by an explosion. Big Bang. A big bang. பேரழிவு ஆக்சுவலா. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me and bear witness to the very end. அப்ப மத்தவங்கள அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறத நான் பார்க்கணுமா? என்ன அதான் இவரு அதை தான் கேட்கறாரு. பார்த்துட்டே இருக்கணும். With me until the last flame winks out. கடைசி பொறி வந்துட்டு அணையற வரைக்கும் முடியவே Doesn't முடியாது. sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. ஓ இது ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ். இது ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். செகண்ட் சாய்ஸ் In என்னன்னா expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. the very beach The the very row beach below where I the case opened to the the other gates to the side. other side. அதாவது ஆஃப்டர் லெஃப்ட். You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. சிக்ஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் will happen. Extinction will happen. இன்னைக்கோ இல்லை நாளைக்கோ என்னைக்கோ ஒரு நாள் வந்துட்டு இந்த முடிவு வரதான் செய்யப்படுது. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. இதெல்லாம் உன்னோட முடிவுகள் நம்மகிட்டே கொடுத்துட்டா. முதல் முடிவு என்னன்னா 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கா ப்ரோ. என்னன்னா You kept it all this time. ஒன்னே நீ வந்துட்டு என் கூடயே இருந்துட்டு Perhaps நீ you உயிர் still have a வாழ்ந்துட்டு chance to stop this nightmare. இந்த எக்ஸ்டிங்ஷன் நடக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கலாம். இல்லைன்னா You brought the world நீ என்னை together. கொன்னு You have the right to இதை decide. நெற்பாட்டிடலாம். பட் ஆனா இன்னொரு நாள் நடக்க தான் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி Or சொல்றா. cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. வேற வழி இல்ல. Make your செகண்ட் choice. ஆப்ஷன் தான். Wait, ஆனா ஆக்சுவலா I don't know what to do. இவருக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியல. After everything, how could you not? ஆனா செகண்ட் ஆப்ஷன்னா எப்படி ஷூட்டா சுடுவோமா என்ன? ஏ என்னது இது? என்னடா இது? மேக் டிசிஷன் அண்ட் பிரிங் திஸ் டு an end. என்ன இது? நம்மள
என்னடா இது? ஏய் நில்றி, நில்லு பாட்டே என்ன அடிக்க முடியுமா? ஆஹா, மொத்தம் அழிச்சிட்டாளா? கனெக்ட் அகைன் ப்ரோ. இப்ப ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I'm ready, Sam Strand. Make your choice. But wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? ஐயோ, இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே. சுட்டால் எதுவும் பண்ண முடியல ப்ரோ. ஹக்கா? I'm here for you. Always. Like you were for me. Okay. Here. It's a dream. சின்ன வயசுல சாம் வந்துட்டு சின்ன வயசுல இருக்கும்போது இவ தான் கொடுப்பா. இதை வச்சுதான் நம்ம வந்தோம். And I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. அப்பவே சொல்லிருக்கிற பாருங்க, உன்னாலதான் என்னை வந்து நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I'm a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. But it still has a role to play. என்ன ரஷ்யன் ரோல்ட்டா உடம்பு ப்ளே பண்ண முடியும் அந்த கண்ணை வச்சு? It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in. Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped.
I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. Bro, என்ன bro? I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? 100 வருஷங்களாக இவ வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கறா. அப்ப அந்த காலத்துல இருந்து பல்லாயிரம் வருஷங்களாக பல லட்சம். My job. None of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So that's what I did. Sounds like hell. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam. இவளால பீச்சை விட்டு வெளியில வர முடியாது. ஆஹா, அந்த பொம்மை கனெக்ட் ஆகிறது ஆக்சுவலா. இல்லை ஃபோட்டோ இருக்கே, ஃபோட்டோ இருக்கு. இந்த ஃபோட்டோ என்னது? இது இதானே ஃபர்ஸ்ட் சாம் எப்போ வச்சிருப்ப ஃபோட்டோ. சாம் அது யார் பக்கத்தில் ஆக்சுவலா? வி ஸ்டாண்டர்ட் வித் லவ். A gun won't help you here, but it still has a role to play. ஆஹா, என்னன்னு தெரியலையே. இப்போ நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கோம். மேட்ஸ் மெக்கில்சன் என்ன பேர் போட்டு ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. கேம் முடிஞ்சிருச்சா? அந்த இடம்லாம் பிடி மாதிரி இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு போய் பார்ப்போம். ட்ராய் பேக்கர். நானே தெரியலையே. நல்லா ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். நல்லா தட்டி தரக்கியா விட்டுட்டாயா. கிட்டத்தட்ட இதாங்க ஒரிஜினலாக ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சுவலாக. பீச்சில் மாட்டிக்கிட்டேன் பாருங்க. ஆமாம், இல்லை வேறு கன்று வேறு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறா. இந்த இப்போ கன்று வந்துட்டு இந்த இடத்துல உபயோகப்படாது, ஒரு இடத்துக்கு அதுக்குன்னு ஒரு உபயோகப்படுறதுக்கான ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான். ஒருவேளை ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன் படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன் படத்தில்
இந்த பேரசத கருப்பின் படத்தில் ஒரு இடத்துல ஐலாண்டில் வந்துட்டு ஒரு ஆளை வந்துட்டு தள்ளி விட்டுட்டு ஐலாண்டில் தட்டு தனியாக அவனை வந்துட்டு தடுக்க விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஒரு கன்று மட்டும், ஒரு கன்னில் ஒரே ஒரு தோட்டா மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அவன் என்னன்னா அவன் ஐலாண்டில் வந்துட்டு எதுவுமே இருக்காது ஆக்சுவலாக. அதனால் தப்பிச்சு போக முடியாது, யாருமே வரமாட்டாங்க, அவனுக்கு சாப்பாடும் கிடைக்காது, பெருசாலாம் கிடைக்காது அந்த ஐலாண்டில் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி அந்த ஐலாண்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவன் வந்துட்டு கடைசியில் அவன் பைத்தியம் முடிச்சு கடைசியில் அந்த கன்று ஒரு ரிவால்வர் இருக்குல்ல அதை வச்சு வேட்டையாடவும் முடியாது. ஒரே ஒரு கன் வச்சு ஒரே ஒரு புல்லட் வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ அதனால அவனை செத்துருவான். அந்த மாதிரி இருக்கும். When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. Okay. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. ஓ, இப்போதான் பதில்கள் சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன். கேம் டிசைன், ஒரிஜினல் ஸ்டோரி, ஹிடேயோ கோஜிமா. ரைட்டர் ஹிடேயோ கோஜிமா. எல்லாமே பயங்கரமான ஆளியா. போக முடியுமா? ஓ, இழுத்துட்டு வந்துடுது. தப்பிச்சே போக முடியாது போல. ஆக்சுவலாக செம்ம இது கேம். ஆக்சுவலாக கேம் உட்காந்துருவாரு. அட இந்த பிரிட்ஜெட் ஆமா, ஆபரேஷன் பண்றாங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ல இறந்துருவான். அட But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. அட ஆமா, இங்கே இருக்கா, இங்கே இருக்கா. Bridget, my ha. Ha. Amelie, my ka. In this. இது பாடி, அது ஆன்மா. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look.
Amelie. Is French for soul. ஓகே. லை, பொய், பொய்கள். A soul that's a lie. அதான். There was no Amelie. Only me. Soul that was lie. எந்த அளவுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கா பாருங்களேன் ஹிடேயோ கோஜிமா. I thought it was a curse in the beginning. பேர்ல கூட. But later I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. ஓகே. திரும்பமா ஒவ்வொருத்தங்களா பேரை போட்டு முடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கடைசி நேரத்தில் கேம் முடிய போகுது. மக்கட்டோ ஷொனோயாமா. ரொம்ப டயர்டாக இருப்பார் போல, ஜம்ப் பண்ண கூட முடியல. இந்த இடத்துக்கு போய் பார்ப்போம். மேலே ஏற முடியுதாங்க. திரும்ப அந்த இடத்துக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுருதுன்னு நினைக்கிறேன். உட்காந்துட்டார். I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies. Children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. Cancer வந்துருச்சா? ஓகே, அதோட உடலுக்கு. Maybe for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did.
You helped us complete the network. ஆமா Helped நாம us தான் to முடிச்சோம். reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve, like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have cancelled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. எம்மாடி பயந்துட்டேன். ஓகே அப்படின்னா எக்ஸ்டிங்ஷன் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆமாம் கரெக்டு தான். இவன் சொல்கிறது என்னன்னா, இப்போ ஒரு இதில் இருந்து தானே வந்தோம் நாமளும். இப்போ டைனோசர் அழியலைன்னு எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆகலைன்னா நம்ம வந்திருக்கவே மாட்டோம்ல. அப்போ ஒரு எக்ஸ்டிங்ஷனுக்கும் காரணம் வந்துட்டு ஒரு இதுதான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. எப்போ எவ்வளோ நேரம் தாண்டா ஓட விடுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்துட்டாரு. இப்போ திரும்ப வந்து கதை சொல்லுவாளே. I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. நம்ம குழந்தையா இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இறந்துட்டோமோ நாம? குழந்தையா இருக்கும்போது இறந்துட்டோம் போல எனக்கு தெரிஞ்சு. என்னமோ வயிற்றுல எதாவது பண்ணுறா. ஓ அதனால தான் ப்ரோ வயிற்றுல அந்த ப்ளஸ் மாதிரி சிம்பிள் இருக்குல்ல, நமக்கு ரீபேட்ரியேஷன் சக்தி இவதான் கொடுத்துருக்கா. அதனால தான் நம்ம சாகவே முடியல. செத்தாலுமே திரும்ப திரும்ப வந்துடுறோம். இந்த இது வந்தது ஸ்டார்டிங்கில் வந்தது. இந்த சீன் கட் சீன் எடுத்துக்கிற பீச்சுக்கு வரதுக்கு மேலே
I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void-outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. என்னது? You can cut me off. Oh. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. இருங்க, ஆக்சுவலாக பேர் போட்டாங்க, கேஸ்டிங் போட ஆரம்பிச்சானுங்க. இருங்க, ஆக்சுவலி எக்ஸ்டிங்ஷனுக்கும் ரெண்டுமே ஒரே முறை தான் மீனிங்க. எக்ஸ்டிங்ஷன் அழிவு, அழித்தல். ஓகே, ரெண்டுமே முழு அழிவு. ஓகே, எக்ஸ்டிங்ஷன்னா முழு அழிவு, அனைலேஷன்னா வெறும் சாதாரண அழிவு போல. கேமே முடிஞ்சிருச்சா ஒரு வேலை? இப்பெல்லாம் முடிச்சா எப்படா நல்லா இருக்குமா? இதாங்க டெத் ஸ்டாண்டிங். சாவலியே.
இதுக்கெல்லாம் காப்பரேட் கொடுத்துட மாட்டானுங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு காப்பரேட் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் குஜிமா வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான ஆள். சரி, ஐயோ கிளிச் ஆகுது. என்னது கிளிச் ஆனிச்சு? இந்த ஒரு பாறை கிளிச் பண்ணி விட்டுட்டு பாருங்களேன். செம பேர்பட்ட கேமாக இருந்தால் கிளிச் பண்ணி விட்றோம் போல. படம் முடிஞ்சுது. கேஸ்டிங் A gun won't help you here. But it still has a role to play. நினச்சதான் கரெக்டு. சூசைட் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பா போல. Stranding டேரக்டர்ஸ் கிட்ட என்னடா அப்படியே போட்டு முடிச்சிட்டிங்க கேமு? Reconnect with the living. என்னாச்சு? புல்லட்ஸ் இல்லையா? Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. என்னது? You were never abandoned. And you're not alone. நீ கைவிடல, நீ தனியா இல்ல. Don't you see, Sam? You have to live. கிளிஃபை ஒன்னே இல்லை. இப்போ வந்துட்டு இப்போ கிளிஃபை வந்துட்டு நீ தான் ஏவி விட்டியா, கூப்பிட்டு வந்தியா? அங்கே பாருங்க, அஞ்சு பேர். ஆக்சுவலாக இது அதனோட பாடுற மாதிரி இருக்கு. 5 பேர். என்னது இது? நடந்து போறாளே.
என்ன ஓவர் ஹியருங்கிறாங்க. யாரோ ஒருத்தங்க பேசுற மாதிரிலாம் இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. நீங்க தான் இருக்க எம்பிளி. Don't give up. You're still connected. என்னது இது 5 பேர்? அந்த யார் இந்த 5? இது 5 எக்ஸ்டிங்ஷன் நினைக்கிறேன். இது அந்த பிக் 5ன்னு சொல்றாங்களே. யாரா இப்ப காட்சா அப்படின்னது? அடா டெட்மேனு பிபி. நான் தலையை சுத்துறாடி. Thank you, Sam. For too long have we He lived as strangers to one States of another, America. divided by walls built to keep us safe. But now, with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. Today, we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people,
might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There's another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, it was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. umbilical cord. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? President Hartman umbilical thought that's cord. why she left it with me in the first place. Unfortunately, it didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. Okay. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. Oh. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon. Lifeline. A lifeline. A stick that became a rope. Oh, okay. I suppose that's one way of putting it. இதெல்லாம் தான் புரிஞ்சது. இதுக்கு வந்துட்டு இப்போக்கு இது வேலை இல்லை கண்ணுக்கு, ஆனா இதுக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா. I have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. Top secret. Cliff. Cliff பத்தி ஆமா. His mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges. Now, Cliff was killed by Gaming a man Tamil Vlogs, so hi bro. identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out.
but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The President's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him. நம்ப I'll மாட்டியா? work with him if that's what it takes. We'll talk later. அவனை நம்பவே கூடாது அப்படிங்கிறான். டயார்ட் மேன். இவனும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு சந்தேகக்குறியா தான் இருக்கான். Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. டேய், I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain saved my life. Clifford You Unger. know why they call me Die Hardman? Yeah. Because he Wouldn't let me die. அதான். He brought my sorry ass back home every time. ஒரு வாட்டி போர்ல எல்லாருமே யூஎஸ் ஆர்மி தான் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ்ல தானே இருந்திருக்காங்க. அதனால அவர் காப்பாத்திக்கிட்டே இருந்திருக்காரு போல. Loved him. ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் கொண்டு இருக்கான் அப்படின்னு தெரியுது. Loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid. His baby. And that's what brought him back. அவன் பிபிபின்ட்டே இருப்பான் எப்பவுமே. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! No. அவன் பயங்கரமா நினைச்சு அழுகுறான், வருந்துறான் ஆக்சுவலா. But maybe this is the next best thing.
Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? Correct. And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. எப்படி சொல்லுவா, that gun we won't help you here அப்படின்னு சொல்லுவா, but this gun has a part of role அப்படின்னு சொல்லுவா. பயங்கரம். கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ நேரம்? கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே. கட்சீனே 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே, 1.25 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. Hey Sam, been waiting for you. என்னாச்சு? பிபிக்கு என்னாச்சு? லூ உரா Dead? செத்துருச்சா? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. ப்ரோ இறந்துருச்சு ப்ரோ. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. அதை எரிக்கணும், ஏன்னா நெக்ரோசிஸ் வந்துடக்கூடாது. நெக்ரோசிஸ்னால் அந்த பிபியை மாறிடும், இது பிடியாக மாறிடும். பிபி வந்துட்டு பிடியாக மாறிடும். இறந்துருச்சு. இவ்வளோ தூரம் வந்துச்சே கேம் கடைசி வரைக்கும். Before you leave, I'd like to check something quickly. என்னது? I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. ஆமாம், ஆக்சுவலாக பாடம் உடச்சி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. ஏப்பா பயங்கர சென்டிமெண்டல் ஆனாலும் கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, எல்லாத்துக்கும் நன்றி அப்படின்னு. ஏன்னா இவர் தொடவே விட மாட்டார் இவர் யாரையுமே. சில பேருக்கு அந்த 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 ஒரு மாதிரியான ஃபோபியா இருக்கு இவருக்கு. ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஆரம்பத்தில் இடத்துலையும் வந்துட்டு திரும்பவும் ஃப்ரெஜைல். How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back.
We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. அப்புறம் சாகலையா? அப்ப எங்க So I இருக்கான் let அவன்? him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. கரெக்ட். இவர் சொல்றதும் ஒரு இதான். Sam! ஏன்னா 2 விஷயத்த வந்துட்டு இவர் எப்பவுமே தொடுவார். என்னன்னா ஒன்று எமிலி, ஒன்று வந்துட்டு பிபி. Come on, Lou. ஒன் லாஸ்ட் டெலிவரி. எபிசோட் 14 லோ. இந்த பிபியை வந்துட்டு இது பண்ணோம், இன்சினரேஷன் பண்ணோம். ஏன்னா இல்லை நெக்ரோசிஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டுரும். இதுவும் பிடிஏ மாறிடும். ஸோ அதனால் கிரேட்டராக எல்லாம் மாறிடும். ஸோ அதனால் ஆயிரம் மீட்ரு பைக் எடுத்து போயிடலாம். இருங்க, நடந்துதான் போகணும் போல. ஓகே, என்னடா இப்படி பாட்டு போடுறீங்க? கடைசியாக லியூவை வந்துட்டு சென்டிமெண்ட்டாக ஆலியா கொஞ்சமா இப்படி பர்சனலைஸாக தாக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறீங்க.
செம்ம பியூட்டிஃபுல்லான கேமு ஆக்சுவலாக. இன்சினரேட்டர் இதான் எரிக்கக்கூடிய இடம். இப்போ லூவை வேறு எரிக்கணுமா? இவ்வளோ தூரம் வந்துச்சுங்க கூட. ஆக்சுவலாக அது அப்படி அதனால தான் இந்த இடத்துக்கு தான் வந்து உடச்சி பாரு அப்படின்னு சொன்னான். உடச்சி நீ வேலாம் பார்க்கணுன்னா பாரு அப்படின்னு சொன்னான். பாட Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Thanks for everything. Child special. One of your kind. A BB candidate. Either that or a sacrifice. பிரிட்ஜெட்டு இந்த எம்லி அதான். ஓ இப்போ தான் ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னால பிபியோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு. பீச்சுக்கும் அது இதையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் இதுதாங்க பேக்கில் தொங்க விட்டுருப்பாரு. இதாங்க இதெல்லாம் வரும் கனவுல வரும் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அந்த சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான். And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The Void Out in Manhattan. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity.
The president gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the records. Off the record. Okay. நிறைய விஷயம் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். உங்க பையனை வந்து எடுத்துட்டு ஓடிடுங்க, அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்படின்னு. அதான் கரெக்ட். சொல்றதுக்குள்ள நான் சொல்லிட்டேன். There's nothing I can do for your wife. உங்க வைஃப்க்கு நான் எதுவும் பண்ண முடியாதுண்ணா, மன்னிச்சிருங்க. You were my commanding officer, but I swore an oath to the president to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the captain. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. Oh, பார்க்கவே முடியாதா? He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. ஓ, எரிச்சிருங்க அப்படின்னா. கிழிச்சு கூட போடாது, எரிச்சிருங்க. The rest is up to you, sir. I believe this belongs to you, sir. I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. Okay, சுடுற மாதிரி சுட்டு எடுத்துட்டு போறது. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. கொல்லணுமா? But you won't have long. 5 minutes tops. இந்த கிளிஃப் டங்கர் ஆக்சுவலா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பான் போல. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. ஆமா, இல்லைன்னா அவன் பையனையும் காப்பாற்ற முடியாது. பிபியை
இது எதுக்குன்னா சைலன்ஸர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக. ரொம்ப சவுண்டு கேட்கும், பட் ஆனால் சவுண்ட் அதிகமாக கேட்காது, டமால்னு கேட்காது. ரிவால்வரோட சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும். I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. I promise you. அட இவங்க தான் லிசா பிரிட்ஜெட்டா சொன்ன மாதிரியே. My animal, Lisa. I'm sorry. Bibi? 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 Can you hear me? இதுதான் ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்பிச்சு வந்தது. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. அந்த பாட்ல இருந்து அந்த குழந்தையை ரிமூவ் The பண்றது. UCA wouldn't know where you were or how to find you. You will be invincible. அதான். When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. என்னாச்சு, முடிச்சுதா? ஆஹா, எடுத்துடாதியா, மனசு கேட்கல. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. ஏன் அந்த இது பழைய நினைவு, அந்த சுட்ட இடம், அம்மா கொன்னது மூவா? என்னடா இது? என்னடா இது? மூவ் எங்கெங்க காட்டுது இப்பெல்லாம்?
இப்படிதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்ப்போம். இந்தா போயிட்டு இருக்கான் பாருங்க கிளிஃபு. ஆஹா, திறக்க முடியல போலையே. டோர் ஆட்டோமேட்டிக் டோர் போல். இந்த கார்டு போட்டால் தான் திறக்க முடியல, அந்த மாதிரி டோர் போல். சுடுவார்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணாத. ஆஹா, ஆளுங்க வேற வரானுங்களே. ஆஹா, அலாம் அடிச்சிட்டானுங்கடா. போச்சு. Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. இவன் நண்பன் தான், நம்ம நண்பன் தான். I'm sorry, Captain. போச்சுடா, எல்லாருமே வந்துட்டானுங்கடா. You got it. You two, stay there and hold your fire. Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. ஓகே, செக்யூரிட்டின்னு ஒரு குரூப்பு, பிரிட்ஜஸ்ன்னு ஒரு குரூப்பு போல். ஓகே, இங்கே வந்துட்டாரு. திரும்ப உள்ள வந்துட்டாரியா அதே ரூமுக்கு?
பயங்கரமா இருக்கு. I'm sorry, Lisa. I screwed it. எல்லாத்தையுமே நாசமா I screwed it up. ஜானு நல்லா பிளான் போட்டான் பாத்தீங்களா? This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்துச்சு. இந்த பிபியோட கண்ணோட்டத்தில் இருந்து பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்குற மாதிரி இந்த சீன்லாம் ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி என்ன ஒரிஜினலாக என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாங்க இப்போ ஃபுல்லாக. And protect you. So let love warm you to the கொண்டாங்களா? டேய் என்னடா உள்ள உடச்சிட்டு வந்து அப்படியே டப்பு டப்புன்னு எழுது கொண்டீங்க. கொஞ்சம் உயர்வா தான் இருக்காரு. When I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my god. குழந்தை வெளியில் எடுத்துட்டாங்க. பாட விட்டு வெளியில் வந்து சர்வே ஆகாதுன்னாங்களே, வெளியில் எடுத்துட்டான். I need you to hand it over. Shoot him, John. டேய் வேணாண்டா. Let it go. Please. Shoot him. I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. ஏய் நம்ம கூட பேசுறாரா? My son. My bridge to the future. My bridge to the future. Without you, I was just like any other Cliff.
இவர் தான் அப்போ நம்மளோட அப்பாவா? Dead end. No way forward. இப்போ நாம தான் இவனோட பிபியா என்ன? But an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're on their bridge to the future. அப்போ நாம தாங்க அந்த பிபியை, அந்த குழந்தையே நீங்க தான் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி. Come on, Sam. Stand up. Is this me? Oh, God. Not BB too. ஓ, இப்படிதான் நாம இறந்துருக்கோம். No! இப்படிதான் நம்ம இறந்து இந்த ஒரு இடத்துக்கு போய் எமிலி இங்கே இருக்கந்தால நம்மளை தூக்கி நான் வீட்டுக்கு போகணுமா, நானும் தான் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால, இப்படி ஒரு இது மாதிரி வயிற்றுல பண்ணி நம்ம வயிற்றுல அப்போ தான் வந்துச்சு. நம்ம ரீபேட்ரேட் ஆகிட்டே இருப்போம் தான் எமிலி. பீச்சில் நம்ம கரை ஒதுங்கிடுவோம். இப்படிதான் Sam. There you are. இப்படிதான் நமக்கு ரீபேட்ரேட் சக்தி கிடைச்சிருக்கு. அங்கே நின்று பார்க்கலாம் பாருங்க அவன்.
I know the way. இது இப்படிதான் நம்ம ரீபேட்ரேட் ஆகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செத்ததுக்கு குழந்தையா இருக்கும் போதே இறந்து போய் ரீபேட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்படிதான் நம்ம எப்பவுமே செத்தா ரீபேட்ரேட் ஆகிறோம். என்னாச்சு? இவன் பார்த்துட்டு இருக்கான். பிரிட்ஜெட். Welcome back. You understand his days as a BB are over, now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission it? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. இப்படிதான் நம்ம விழுந்திருக்கோம். நம்மளை வளர்த்துருக்காங்க. இந்த குழந்தைய நாம தான். பட் ஆனால் இந்த பிபி வந்துட்டு வேற பிபின்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. ஆக்சுவலாக என்னென்னா இப்போ பொய் உள்ள பாட விட்டு குழந்தை வெளியில் வந்தால் இறந்துரும் அப்படிங்கிறது. ஆஹா பிடி ஆகுது. நெக்ரோசிஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. அந்த பாருங்க, அந்த ஒரு மாதிரி கருப்பு கலர்ல வருதுல. கமான். Wake up. Wake up. Come on. Wake up. கணேசா ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. செம்ம எண்டிங். 3 அது ஆக்சுவலாக இறந்துருச்சு ப்ரோ. குழந்தை இறந்துருச்சு. வந்துருச்சியா? எப்படா? ஏய் கையில எமிலியோடது. எமிலியை ரீபேட்ரேட் பண்ணி விட்டா. அங்க பாருங்க, எல்லா குழந்தையோடும் நிறைய குழந்தை இங்க இறந்துருக்குது. அது உங்களோட பிடிஸ்லாம் இருந்து பாருங்களேன் எல்லாம் ஃபுல்லா. செம்ம. இது வந்துட்டு யாரோட பேபின்னு தெரியல, அது சொல்லல.
இது வந்துட்டு இப்போ இறந்துருச்சு ஆக்சுவலாக. இறந்து அந்த பீச் பக்கம் போனோடனே எமிலி வந்துட்டு ரீபேட்ரேட் பண்ணி விட்டுருக்கா. அதனால தான் எமிலியோட டாலர் வந்துட்டு கையில் இருந்திருக்குது. சாம் உயிரோட வந்ததுக்கும் எமிலி தான் காரணம். சாமோட இந்த குழந்தை வந்துட்டு உயிரோட வந்ததும் எமிலி தான் காரணம். இப்போ இந்த உலகம் உயிரோட இருக்கிறதுமே எமிலி தான் காரணம். அழிவு வந்து தள்ளி போட முடியாது, அழிவு வந்துட்டு தடுத்து நிறுத்த முடியாது, பட் நான் தள்ளி போடலாம். மனிதனை இன்னைக்கு ஒரு நாளாவது உயிரோட வாழ்ட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுருப்பா ஆக்சுவலாக. செம கேம் எண்டிங். எமிலி அப்படிங்கிறவ வந்துட்டு நடுவில் அப்பப்போ சிகப்பு கலர் ட்ரெஸ் போட்டு ஒருத்தி வருவாள், வந்து பேசுவாள். அவள் தான் ப்ரோ எமிலி. பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். செம எண்டிங் ப்ரோ. கேமு கொஜிமா நெயில் பண்ணிருக்க டைரக்ஷன், நரேஷன், கேம் லெவல் டிசைனிங், ஆர்ட் டைரக்ஷன் எல்லாமே பூந்து வெள்ளாசி இருக்கிறார் அவரோட ப்ரிவிலேஜை பயன்படுத்தி. எல்லாரும் விளையாடக்கூடிய கேம் தான், பட் ஆனால் எல்லாருக்குமே இந்த கேம் பிளே ஒத்து வருமானு தெரில. 1.5 மணி நேரமாக நான் வந்துட்டு கதையே கேட்டுட்டு இருந்திருக்கிறேன். ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆனிச்சு. இப்போ ஜாலியாக படுத்துக்கிட்டு உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். செம்மையாக இருந்துச்சு ப்ரோ. Stranding 2க்கு வந்துட்டு ஆர்வமாக இருக்கேன். ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து ட்ரெய்லரில் காமிப்பாங்க, வளர்ந்துருக்கும் கொஞ்சம். ஃப்ரெஜைல்லாம் வந்துட்டு ஸ்கின்லாம் வந்துட்டு நார்மலாக இருக்கும். ஃப்ரெஜைல் தூக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சிக்கிட்டு இருப்பா. Stranding 2 ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், கேம் ஓவர்ஸில் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ பார்க்கலாம் அது எப்படி. அது இந்த குழந்தை தான் இவரோட வச்சிருக்கிறாருல. வாட்ச் ஹவர்ஸ் எவ்வளோவா? வாட்ச் ஹவர்ஸ்னா என்ன சொல்கிறீங்க ப்ரோ? கேம் ஹவர்ஸா? எவ்வளோ நேரமா? எவ்வளோ நேரம் விளாண்டுருக்கேன் இருங்க பார்க்கலாம், மொபைலில் பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட நான் விளாண்டப்போ 38 மணி நேரம் இருந்தது லைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால். இப்போ லைவ் வந்துட்டு 2.5 மணி நேரம் பண்ணிட்டேன். 38, 36, 40 மணி நேரம் ப்ரோ. நான் விளையாண்டதுலேயே 40 மணி நேரம் கேம் பிளே. செம்ம கேம். எண்டிங்கை வந்துட்டு உட்காந்து ஒரு படம் மாதிரி பண்ணிடுங்க அப்படின்னு. சேனல் வாட்ச் ஹவர்ஸ் சொல்றீங்களா? சேனல் வாட்ச் ஹவர்ஸ் தெரியலையே, அதான் நான் கண்டுக்கிறதே இல்லை. நான் பார்க்குறேன். சேனல் வாட்ச் ஹவர்ஸு 2500 ப்ரோ. 2493 ஹவர்ஸ். செம்ம கேம் பிளே. ஆக்சுவலாக மெட்டல் கியர் சாலிட்லேயும் அதே மாதிரி தான். கிட்டத்தட்ட கடைசி ஒரு 1 hour 3/4 மணி நேரம், ஒரு ½ an hour வந்துட்டு செம்ம. இது கொஜிமாவோட டச் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்டார்டிங்கும் எண்டிங்கை லிங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கனெக்ஷனு. மெட்டல் கியர் சாலிட் அப்படி தான் இருக்கும். இந்த ஸ்டார்டிங்கில் என்னடா வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். என்னடா சம்மந்தமே இல்லாத இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி கேள்விகள்லாம் நிறையா இருக்கும். ஆனால் எண்டிங்கில் வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பார் அவர். ஓ இதானா அவரு, நாம தானா அவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஜிமா அதில் நெயில் பண்ணியிருப்பார் எப்போவுமே. ஏம்மா இதுவா பிஎஸ்ல? நான் PS Plusல தான் வாங்கினேன். PS Plusல எனக்கு ஃப்ரீ தானே. PS Plus டேரக்டர்ஸ் கட் ஃப்ரீ தான். தனியாக வாங்கினா கிட்டத்தட்ட 1000 கணக்கில் வரும், 2000 ரூபா வரும் நினைக்கிறேன். இப்போ ஆஃபர் வேறு போடல, இருங்க பார்க்குறேன். இன்னும் 3000 4000 வரும். PS Plus அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா. PS Plus டீலக்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன், எக்ஸ்ட்ரா போடல. டீலக்ஸ் வந்து நான் ஆஃபரில் வாங்கினால ஒரு 3500 சம்திங் என்னவோ ஆணுச்சு. 3000 rupees என்னவோ ஆணுச்சு. PS Plus எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு அப்போ 3000 ரூபாயில் இருந்தது. 3000 ரூபாயா 2000 ரூபாயா இருந்தது? 2000 3000. டீலக்ஸே போட்டுக்கிட்டேன். டீலக்ஸில் நிறைய கேம்ஸில் இருந்தது, நான் விளையாடல. காட் ஆஃப் வார் 3, அப்புறம் வேற என்ன சில கேம்ஸ்லாம் இருந்தது. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் அவங்க லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ்லாம் இருந்தது. எக்ஸ்ட்ராலேயே இருக்கே. இல்லை 1 year
1 மந்த்தில் எவ்வளோ ப்ரோ? ஜாஸ்தி ப்ரோ, எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோ. எவ்வளோ? ரொம்ப ரொம்ப அதிகம்ல, விலை ஜாஸ்தியில். 1 மந்த்துக்குலாம் 2000 ரூபா 3000 ரூபாலாம். 1 இயர் தான் ஆஃபரில் வாங்கினேன் ஆக்சுவலாக. ஏதாச்சும் வருதான்னு பார்ப்போம், போஸ்ட் எடிஷன் வருதான்னு பார்ப்போம். Stranding 2க்கு வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு கொரோனா டைமில் வந்துட்டு ரீரைட் பண்ணியிருக்கிறாராம. ஆக்சுவலாக இப்போ ட்ரெய்லரில் காமிச்சது வந்துட்டு ரீரைட் பண்ண ஒரு ஸ்டோரி. ஆல்ரெடி எழுதி வச்ச ஸ்கிரிப்ட் தான், பட் ஆனால் அதையே திரும்ப ரீரைட் பண்ணிருக்கிறாரு. ஏன்னா ப்ரெடிக்ஷன் எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறனால கதைங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி. 1 இயருக்கு 399 தான். இல்லை ப்ரோ, 3900 ப்ரோ. இப்போ வா இருங்க, ஒரே நிமிஷம் பார்க்குறேன் எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருக்குன்னு. இப்போ விலை ஜாஸ்தி ப்ரோ. ஆக்சுவலாக இப்போ 1 இயருக்கு வந்துட்டு 5000 ரூபா வரும் டீலக்ஸ் எடிஷனு. PS Plus எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு ஆமாம் ப்ரோ, 5000 ரூபா ப்ரோ. 5749 ரூபா டீலக்ஸ் நான் வச்சுருக்கிறது. பட் ஆனால் நான் வாங்கினப்போ ஒரு வருஷத்துக்கே 3000 தான். 3200 400 அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. PS Plus எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோன்னு பார்க்கலாமா? அது டிபெண்ட்ஸ் எதுவும் சொல்ல முடியாது ப்ரோ. PS Plus சொல்ல முடியாதுல்ல. ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு ரேக்னாராக்லாம் இப்போ 1 நாளில் டே 1 விளாட முடியாது யாராலையுமே. பிசியில் வச்சுருக்கிறவங்க இவ்வளோதான் பெரிய ஆளாக இருந்தாலும். நான் கரெக்டு தானே நான் சொல்கிறேன்? ரேக்னாராக் நான் PS5ல விளாட்லாம் ஜாலியாக, PS4ல் விளாட்லாம். எக்ஸ்க்ளூசிவ்ஸ் தான், வேற என்ன. இப்போ அவனுங்க பிளேஸ்டேஷன் காரணங்க இப்போ Stranding எக்ஸ்க்ளூசிவ் தான் தெரியுமா ப்ரோ? Stranding DS2 வந்துட்டு பிளேஸ்டேஷன் இல்லாத விளாட முடியும். Stranding 2 இப்போ பிளேஸ்டேஷன் யூசர்ஸுக்கு ஜாலி தான், கொண்டாட்டம் தான். எக்ஸ்பாக்ஸில் விளாட முடியாது, பிசியில் விளாட முடியாது. Stranding 2 வரும்போது ரிலீஸ் ஆகும்போது. Stranding இப்போ டைமில் எக்ஸ்க்ளூசிவ் தான். அதுக்கப்புறம் கொஜிமா தான் வந்துட்டு எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் போட்டு விட்டார். கொஜிமா வந்துட்டு எதுவும் பண்ண முடியாது, அவர் வந்துட்டு எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் வரணும் அப்படின்னு நினைப்பார். டைமில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக தான் போட்டிருந்தாங்க கான்ட்ராக்ட். பிஎஸ்ல ஹை தான் கரெக்டு. பட் ஆனால் நான் தான் PS Plus பாஸ் போட்டிருக்கேன்ல. எல்லாருமே சொல்லுவாங்களே கேம் பாஸ் போடுங்க அப்படின்னு மாதிரி பிசியில். அந்த மாதிரி தான் நான் போட்டுக்கிட்டேன்னா அதில் எல்லா கேமும் இருக்குல்ல, பிஎஸோட எல்லா கேமும் இருக்குது. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2 தவிர எல்லா எக்ஸ்க்ளூசிவும் இருக்குது உள்ள. ஸோ அப்போ எனக்கு பெனிஃபிட் தானே. இப்போ நான் அதே இப்போ இப்போ மற்றவங்களோட இதுலேயும் எடுத்துக்கிட்டாதவங்க இப்போ இதே கேம் ப்ரோ, காட் ஆஃப் வார் 4, லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் அப்புறம் இந்த டேரக்டர்ஸ் கட்டு கொஜிமா Stranding டேரக்டர்ஸ் கட்டு, கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷிமா இன்னும் வரல, பிசிக்கே வரல, பிஎஸ்ல மட்டும்தான் இருக்குது. கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷிமா டேரக்டர்ஸ் கட்டு விளாண்டேன், அது பிசிக்கெலாம் வந்தால் தான் ரேட் அதிகம். ஸோ அப்புறம் வேறு என்ன கேம் விளாண்டேன்? ஸ்பைடர்மேனு, மைல்ஸ் மொரேல்ஸு. ஸோ இந்த கேம்லாம் விளாண்டுருக்கேன். இதெல்லாம் வந்துட்டு பிசியில் வந்துட்டு ரேட் அதிகம். கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த விளாண்ட கேமே வந்துட்டு ரேட் பிசியில் கணக்கு போட்டால் ஒரு 10,000 ரூபா வந்துடும். பட் ஆனால் நான் வந்துட்டு பிஎஸ்சில் எவ்வளோக்கு விளாண்டுருக்கேன் இப்போ வரைக்கும்? 3000 ரூபா போட்டிருக்கேன். நான் 3000 சம்திங் போட்டிருக்கேன். மொத்த கேமே விளாண்டுருக்கேன் இன்ன வரைக்கும். ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ், எதையுமே சொல்ல முடியாது. பியூர் கேமிங் அப்படின்னா கன்சோல் தான் சீப்பஸ்ட்டாக. ஆனால் அதுலேயே 2 டைப் இருக்குது, எக்ஸ்பாக்ஸா இல்லை பிஎஸ்ஸா வாங்குறது அப்படின்னு. மல்டிப்ளேயர் தான் அதிகமாக விளாடுவேன், ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளாடுவேன் அப்படின்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் போயிடலாம். இல்லை எனக்கு வந்துட்டு சில கேம்ஸ் தான் பிடிக்கும், இந்த மாதிரி ஸ்டோரி பேஸ்டு கேம்ஸு கிராஃபிக்கலாக இருக்கணும் அப்படின்னா பிஎஸ் தான். இல்லை ப்ரொடக்டிவாகவும் இருப்பேன், நான் நிறைய எடிட்டிங்கும் பண்ணுவேன். இப்போ பிசியை வச்சு நிறைய நான் ப்ரொடக்டிவாக எனக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா பிசி தான் பெஸ்ட்டு. அது ஆளுங்களை பொறுத்து ப்ரோ. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கேம் டூ. பிஎஸ் பிளேஸா
ப்ளே ஸ்டேஷன் 5 ப்ளே ஸ்டேஷன் 5 ப்ரைஸ் என்னது 45,000 அப்போது டிஸ்க் எடிஷனு 45,000, டிஜிட்டல் எடிஷனு 35,000. பாருங்க, இல்லை டிஜிட்டல் எடிஷன் 45,000, டிஸ்க் எடிஷன் 55,000. மாற்றி சொல்லிட்டேன். பிசியில் ஓல்டு கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ, பட் ஆனால் என்ன சொல்கிறது, சுமாரான லேப்டாப் ப்ளே பண்ணிடலாம். அது டிபெண்ட்ஸ் இல்லை. புது கேம்ஸ் எல்லாமே ரேட் அதிகம்ல. இப்போ பிஎஸ்ல வந்து ப்ளே ஸ்டேஷனில் வந்துட்டு அவனுங்களோட ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பானுங்க. இப்போ அவனுங்களோட ஃபஸ்ட் பார்ட்டி கேம்ஸ்லாம் எல்லாமே அவனுங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் ரிலீஸ் பண்ணுவானுங்க பிசிக்கு. இப்போ லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 1 வந்துட்டு எத்தனை வாட்டி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு, ரிலீஸு 3 வாட்டி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரிலீஸு 2013, அப்புறம் ரீமாஸ்டர்டு ஒரு வாட்டி ரிலீஸ் ஆனிச்சு 2016. என்னடா அது போஸ்ட் கிடிச்சின்னு இருங்க ப்ரோ வரேன். Be stranded with love. Luis Kojima Productions. நைஸ். இப்படிதான் அதுலேருந்து Stranding 2 ஆரம்பிக்குது. Stranding 2லாம் ட்ரெய்லர்லாம் பயங்கரமாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. 60Kக்கு மேலேன்னு சொன்னாங்க. 60Kவா? அது ஏதாவது பண்டிலோடு சேர்த்து வாங்குறீங்களா? பண்டிலோட தான் ப்ரோ 60K இல்லாமல. பண்டிலோட சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ரேட் அதிகமாக சொல்கிறானுங்க. ஆக்சுவலாக அஃபிஷியல் ரேட் வெயிட் பண்ணுங்கள், வாங்குறதா இருந்தால் வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள். ஏன்னா நம்ம இது அஃபிஷியலாகவே அவங்க அனௌன்ஸே பண்ணிட்டாங்க சோனி. இந்த மாதிரி பிஎஸ் ஸ்டாக்லாம் இனிமேல் கடையில் போனாவே கிடைக்கும். ஸோ ஸ்கேல்பர்ஸ்க்கெலாம் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா 33 மில்லியன் காப்பி சேல்ஸ் ஆயிடுச்சேன் ப்ரோ. ஸோ பிஎஸ் 33 மில்லியன்னா எவ்வளோ? 1 மில்லியன்னா 10 லட்சம், 3 கோடியா? 3 கோடின்னு நினைக்கிறேன். பீஸ் பண்டிலோடையே இல்லை 60K சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா வாங்காதீங்க, ரேட் அதிகமாக தான் சொல்கிறானுங்க. வெயிட் பண்ணுங்க, நம்ம ஊரில் வந்துடும். ப்ளேஸ்டேஷன் ஜாய்ஸ்டிக் மட்டும் ரேட் அதிகமாக தான் சொல்கிறாங்க. ஸ்கேல்பரு ஏதாச்சும் பொருள் கொடுத்தாங்கன்னா பரவாயில்ல, இன்னொரு பொருள். ஜாய்ஸ்டிக்னா இப்போ ப்ளே ஸ்டேஷனோட உள்ள ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் வரும் ப்ரோ. அந்த ஜாய்ஸ்டிக்கா இல்லை தனியாக இன்னொரு ஜாய்ஸ்டிக் சொல்கிறாங்களா? ஏன்னா அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, 2 ஜாய்ஸ்டிக் வச்சுக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பண்டில்னா என்ன சொல்கிறது, ஏதாச்சும் எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது பொருள், இந்த மாதிரி ஹெட்செட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது தான் சொல்கிறேன். கேமரா, இன்னொரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஜாய்ஸ்டிக்கு. என்னடா அது இவ்வளோ இது அன்லாக் ஆகுது? எபிசோட் 15 டுமாரோ இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். இன்னும் கேம் பிளே இருக்கா? 2 வாரங்களுக்கு முன்பு. 2 வாரங்களுக்கு முன்பா? என்னடா அது டேய்? ஒருவேளை எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ரீ ரோம்காக கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. மூணுமேனா அது பண்டில் விக்கிறவங்கள பொறுத்து ப்ரோ. ஃப்ரீயாலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்குனே பண்டில். We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. அதுக்கான காசு. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center.
Okay. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, we should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, alright? See you then. Hey, Sam. You sure you don't have any unfinished business? Okay. இப்போ நம்ம ஃப்ரீ ரோம்காக நினைக்கிறேன். I know you've been to hell and back and earned a break, but I've got a high priority request. நான் வாங்குனது ஆக்சுவலா ப்ரோ. Head to the distro center west of Capital Knot. இப்போ நான் 56,000 வாங்கினேன் ப்ரோ. கன்சோல் 40,000 டிஜிட்டலு. இப்போ ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜாய்ஸ்டிக்கு அது ஒரு 5,000. அப்புறம் ஹெட்செட் ஒரு 7,000 ரூபா. ஸோ அப்புறம் என்ன, அப்புறம் ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து 56,000 ஆயிடுச்சு. அஃபிஷியலாக வாங்க போகிறது தான் சொல்கிறேன் ப்ரோ. அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கடைக்காரனுக்கு விற்கிறவன்னு பொறுத்து. வாங்காதீங்க இப்போதைக்கு. பண்டிலெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரைஸு, பண்டிலோட வாங்கணும், சில பொருளோட வாங்கணும் அப்படின்னா வாங்காதீங்க. ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் இன்னும் 2-3 மாதத்தில் ஸ்டாக்கில் நார்மல் ஆயிரும். கடையில் போனாலே வாங்கிட்டு வர மாதிரி, சாக்லேட் வாங்கிட்டு வர மாதிரி கரெக்டாகிடும் எல்லாமே. ஏன்னா இனிமேல் ஸ்டாக் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவானுங்க, அவனுங்களால விற்க முடியாதுல்ல. டிமாண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் தானே அவனுங்களால ரேட்டை விற்க முடியும். டிமாண்டே இல்லைன்னா ஓகே. ஆமாம் ப்ரோ, ஃப்ரீ ரோம் தான். ஃப்ரீ ரோம் தான் ஆக்சுவலாக. பாஸ் த டைம் அன்டில் த பிரசிடென்ட் இனாகரேஷன். ஓகே. ஆமாம், ஃப்ரீ ரோம் தான். ஓகே ப்ரோ, நான் முடிச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலாக ஒன்று பார்த்தேன், இருங்க. வெஸ்டர்ன் கேபிட்டல் யூனிவர்சிட்டியா? இது என்னது? தெரியலையே ப்ரோ. ஈரோடு அண்ட் நாமக்கல்ல இருக்கா? தெரியலையே. ஷாப் இருக்கு, எனக்கு தெரில. கேட்டு பாருங்க பக்கத்தில் எங்கே இந்த ரிலையன்ஸ் மால் அந்த மாதிரிலாம் எதாவது இருக்கானு. ஈரோட்டில் தான் இருக்குமே நிறையா. இருங்க, ஆக்சுவலாக ஹிக்ஸோட ஊடு இருக்கும். Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. அவ்வளோதான், கேமே முடிஞ்சுது. சும்மா பார்க்குறேன் அதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. பிடி இருக்கு. ஓகே ஃபைன். இல்லை என்னது இது? போஸ்ட் பாக்ஸு. அந்த இடத்துக்கு போக முடியாதோ, அந்த சிட்டிக்கு போக முடியாதோ? போர்ட்டான் சிட்டி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் முடிச்சுக்கலாம். இதோட அருமையான கேம் முடிச்சாச்சு. ஓகே ப்ரோ, பாய். சூப்பரான கேமு, நம்ம கேம். ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், சான்ஸ் கிடைக்கிறவங்க. பாய் கணேஷா ப்ரோ, பாய், டாடா. இன்றைக்கி வந்து நைட்டு பிளாக் ஃபார் பிளேட்டு விளாடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க குரூப்பில் வந்துட்டாங்கன்னா விளாட்லாம். நம்ம அடிக்கு போய் அவங்களாம். டாட்டா, பை பாய்.